we just want to travel, and we say that traveling is дорогой, not expensive as people think. And of course, we want to be like this. Nepal and Bangladesh. No, you can't copy that. No, you can't. Yeah. New Guinea. Кроссовки ей брать? Christian, ja, men det har jag sagt till dig tidigare. Men du behöver inte... That's very big. And here is a big manor castle. And they own a lot of land. And this is by agreement with the communes. Or not making big scale forest. So it's kind of На пляже потом.
We'll see you later. Or should have brought my umbrella. You can hold the ticket. Yeah. Then sometimes they, when you're all set, sometimes they. So, are you hungry? Then you move me to Men vad tror du ska se i den här? Inte se så mycket men uppleva träffa människor. Ofta Похоже на шведа. lantbruk. Hästar och hästar. De bodde hos oss. Ja, de var väldigt trevliga. You cannot. It's impossible to sell. Because if you sell, you have to sell it to the service. Do you want something to drink? Ja, den där receptet själv. Inget budgående. Men det är lite halare. We have money bags now. That's also marine suit. And then I have this. with us. Okay, good. My name is Michel Wies. I live in Saltsjöbaden in Sweden. I became a member of Warm Showers and opened my home to people that are biking through Sweden. And you, Nikita, and Anastasia are my first guests. So this is we're cooking dinner for you. So unfortunately, I don't have so much place, so I thought it was better that you would live at my friend's house. And yeah, that's it. And I love biking, of course. All my apartment is also my bike garage. I think for the moment I have 1, 2, 3, 4 bikes in the apartment, and the 5th one just outside, and the 6th one on the garden. So. Oh, where do you travel on bike? Well, I travel. I bike all year round, winter as summer. I don't have a car anymore. I bike
I like to bike alone. I like to bike with company, but I also like to travel alone. So I started quite so recently to make some travels in Sweden, and then last year I biked to Trondheim in Norway. Did 2,000 kilometers in a couple of weeks, I think. And this year I biked to Switzerland with my Norwegian friend. We met halfway in southern of Sweden, and we biked to Switzerland. And there comes my daughter. Oh, right. So, okay. Thanks, Michel. You're welcome. Oh, thanks, Michel. Hey, Julia. Is your daughter? Yes. Oh, hi. So, change of chance. Yes. Yes, chest. They go to get the chest so you can see. So I've got 2 girls to the table. The table. Jaha, nu är det ris. Ja, vill du ha mer? Nej, det är jättebra. Ska vi sätta den här? Ja. Nu kommer tågen. Gör Nice to meet you and good luck your trip. Yeah. Thank you. Nice to meet you too. We'll see you again. Yeah, tomorrow I come by, and then we are going to another city Bye bye. Vadå? Min hjälm. Jaha, hans hjälm. Och hans byx. Ja, tack. Nyvalde president även vinna parlamentsvalet med sitt nystartade parti. För Ukraina vill man ha förändring. They won't change. Lokal 217 i utkanten av Kiev lägger väljarna sina röster i sakta mag. Men så And probably the president's new party will, president Zelensky's new party will win. Tjänare ska vinna så stor att han får stöd av en majoritet i parlamentet. Wants to see new faces. De väljare jag pratar med talar inte om partier utan helt enkelt om drömmen om ett bättre Ukraina i framtiden. Почему именно этот выбор Рада важный? У меня есть детки, которые я хотел бы, чтобы жили. I have small children and I want them to have a good life I know. in this country. Yeah, sorry.
You speak Russian? Okay. Хотілося мені перемін для дітей, для наших. Я вже, як кажуть, вже років багато прожила, а діти в мене молоді, внуки, щоб помішати краще. Вибачте емоції. Så har vi med oss vår korrespondent Bert Sundström i Kiev. De första resultaten visar ju nu på att den nyvalde presidentens parti vinner stort och kanske får egen majoritet i parlamentet. Vad skulle du säga att det betyder? First results shows that he will may even get the majority, more than 50%. Ukrainska väljare har längtat efter i många år bort korrupta, ineffektiva parlamentsledamöter, får in nytt folk, nytt blod i parlamentet. I can. If you want a better picture, take a picture. I don't know. It's about this one if it's very sensitive. Okay. Jag tror att det där är en årsunge. Den är alltså född förra året i mars. Kan ju inte prata April. svenska med dem. Och den är i vår trädgård. Den brukar komma in här på vintern. Så har vi ett rådjur som vi matar varje år. Och det är så trevligt. Jag kan komma nära den faktiskt. Jag kan komma 10 meter från den. Så den är halvtam. Det är väldigt trevligt att ha ett eget tamt rådjur. Get out. Это я, скажу, люблю. Все, проснулись, сразу кипись. Yeah, can I have it? English? Yeah, English. Nej. Все, goodbye. Пока.
Ja, da unten steht es auf Englisch. Purchase your ticket before boarding the ferry. Oh. А нет, Наску идет.
Interessiert uns, dann wollen Sie den schon mal wieder.这些人上课，正常。Да, вот он. Арган. Арган. Не мьюзик, Арган. Downtown Clearwater, science, a lot of fun. Scientology.
resanden till Lillängen och Östervik kontaktar tågpersonalen så stannar vi där. Se upp för dörrarna, dörren och stängs.